Hello my dear children. In today's class we are going to see about production system. Production system na enna and the production system la enna vagaigal irukku அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So in production system what are the different types of production we handle with அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு டீடைலா பார்க்க போறோம். Basically before getting into the topic I will tell you what do you mean by production system. As we have discussed earlier, conversion of raw materials to finished product is what we call it as production. But I would like to make you clear that all the conversion process are not the same. We have mainly two processes. One is continuous production system. The other one is intermittent production system. From the name itself, we can understand that if you mean by continuous production system, the production will be on and on and on. It is 24/7. If it is intermittent production system, the production is, it will be for one particular period and there will be a break, and after that the production system will continue. So I will just tell you what are the different kinds of production system in continuous and what are the different kinds of production system in intermittent. After me explaining the content, I would like you to guess what will be the production process and what will be the goods produced in this production. Okay, first in continuous production system we have three. The first one is in continuous mass production. The second one is process production. And the third one is assembly production. In the first one, mass production, I will tell you the type of production. Try to guess the product by which they will produce in mass production. They will never consider about the demand for that particular product. They will not switch off the machines. They will continuously produce the products. 24/7 the production system will be on. No closure of the companies. It happens shift basis. First shift, second shift and third shift. Continuously the laborers will be working in producing that particular product, and the production will happen in a mass volume. It is not one or two. It will be in either in thousands or in lakhs. This is what we call it as mass production. And I'll tell you the second type of production. That production is what we call it as process production. What do you mean by process production? If you produce some products based on some process, that can be called as process production. Again, these products also come under continuous production system. What do you mean by this process now? If you are going to undertake some process, if you're going to do some process by which you're going to make a final product, then you can call it as process production. The best example what I can give is, I don't want to reveal the product right now. I will just tell you the process. You try to guess the product. There are two types of process production. One is synthetic and the other one is analytic. What do you mean by synthetic and what do you mean by analytic? I'll tell you. If you are introducing so many raw materials and making only one product, that is one kind of production. If you are having one raw material and taking so many products out of which, that can be said as other kind of production. So in process production, what happens is the product will be one and the raw materials are so many. This is one kind of production. And the other kind of production is you will have only one raw material. From that one raw material you will be producing many products. That is the other one. Now I'll tell you about the third kind of production, and that production is assembly production. Here we don't make any conversion process. I am trying to convert this into this. That is not happening here. Instead, what is happening is one company's finished product is another company's maybe semi-finished product or a raw material. So some finished products are assembled together and that product is made as a finished product. Okay, we'll quickly revise it once again. In continuous production we have three types: mass, process, assembly. In process we have two types, that is synthetic, analytical. In mass production, I'm telling you, they will not consider about the demand for the product.
they will keep on producing the product. The production system is continuous here, whereby they will keep on producing the products. Second one, in process we have two, analytic and synthetic. In analytic, what we do is we have one product and so many raw materials, and in other one we have one raw material and we take so many products from that. And the last one is assembly. What you mean by assembly production is we don't literally produce some products here. Instead, we try to assemble everything and we finally make one product. Okay? Now, my dear children, I want you to make a guess for mass production. As I told you, what is mass production? They will not think about the supply. They will keep on producing. What will be that kind? As this is a virtual class and I cannot expect you to answer, I will be telling out the answer. The kind of production is something like cement industry. இப்போ நீங்க சிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர்ஸ்ல எத்தனை சிமெண்ட் பேக்கெட்ஸ் போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. The production happening in cement industry is continuous. They will be continuously producing the products. They will not think about the demand. If such production is happening, that is what we call it as mass production. Here the production is of huge electricity. இதை கூட நம்ம mass production சொல்லலாம். இங்க என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டினியூஸா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டாப்பேஜ் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. So mass is over. And the second one, in process we undergo some process and we'll make some products. அதுல ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் போட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் சோப், கிளிசரின் அண்ட் பர்ஃப்யூம் அண்ட் சம் அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். இந்த எல்லா கெமிக்கல்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வி ஆர் மேக்கிங் சோப். ஐ டெல் யூ இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. We are introducing so many raw materials, mixing it up together. We are making one process, out of which we are making something, a final product is called as soap. Here the output is only one, but input pathina there are more than one or more. For example, you have 5 inputs or 6 inputs. The 6 inputs together make one output. This can be said as one kind of production, analytical. The other one I will come to. What is the other one? You will have only one raw material. Out of that one raw material, you will be taking so many products. I am just giving you one more case. ஒரே ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த ப்ராசஸில் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மில்க், and the other one is petrol. மில்க் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is only one product what we know as milk. From that milk we take fresh cream, we make it as curd, we make it cheese, and we make ghee, and we make butter. ஒரே இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், மில்க்கு, ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, சீஸு, கர்டு, பட்டரு அப்படி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு ரா மெட்டீரியல் என்னன்னா மில்க் தான். ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ். இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னது என்னன்னா அசம்பிளி அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். What do you mean by assembly production அப்படின்னா, here we don't literally produce anything, but we'll try to assemble everything by which we can make an end product அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். For example, the best example what I can give you is, by this time you would have guessed, but I would like to give an example quoting Hyundai car factory. ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல இருக்க Hyundai car factory ஒன்று இருக்கு. அந்த Hyundai car factoryல what is happening அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே எதுவுமே ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. கார் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. They will say that the car production is happening here, but there is no car production is happening over there. It is only assembly. All the semi-finished products are assembled together to make one final product which is called as car. They don't produce glass, they don't produce engine, they don't produce seats, they don't produce doors. All these products are produced already. They will combine all these products and make one final product which is called as car. Hope you have understood these 3 kinds of production which comes under continuous production. இந்த 3 வகையான ப்ரொடக்ஷன்ல நிறுத்தவே மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு தடவை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் தமிழ்லயும் ஒரு தடவை சொல்றேன். மாஸ் ப்ரொடக்ஷன், அசெம்பிளி ப்ரொடக்ஷன், கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு 3 இருக்கு. மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல டிமாண்டை பத்தி அவன் யோசிக்கவே மாட்டான்.
கண்டினியூஸாக ப்ரொடக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லலாம். ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷனில் அகைன் 2 வகைப்படும். ஒன்று சிந்தட்டிக், இன்னொன்று வந்து அனாலிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சிந்தட்டிக் அனாலிட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு நிறைய ரா மெட்டீரியல் வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணால் அது ஒரு வகை. ஒரே ஒரு ரா மெட்டீரியல் வச்சுக்கிட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணால் அது இன்னொரு வகை. அண்ட் இதில் கடைசியாக நான் என்ன சொன்னேன்னா அசம்பிளி அப்படின்ட்டு ஒன்று சொன்னேன். அசம்பிளியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நிறைய ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோனில் கூட சரி, இந்த சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரெடி ஆகிருக்கும், அது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறது அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பு ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அசம்பிள் பண்ணுறது அசம்பிளின்னு சொல்லலாம். Now we have completed the first segment in production system. The production system we have two, one is continuous and the other one is intermittent. Continuously பாதி முடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். Now intermittent அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்றோம். What do you mean by intermittent அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as I told you earlier, there is a breakage in each and every production. After producing some part, they'll take a break, and after producing some part, they'll take a break. There are gaps between one production and the other production. Idhula we have only 2 types. The first one is job production and the second one is batch production. What do you mean by job production and what do you mean by batch production? I'll make you understand very easily. Job, the name itself says that it's a job. For doing one particular job, they are combining together and they will finish the job, that's all, they will leave. And they will wait for the other job to come. After getting a new thing, they will again do that particular job and then they will stop the production. That's all. This is job production. I'll tell you what is batch production. What is batch production now? There will be a particular batch. After finishing that particular batch, they'll again start with a new batch. Now, I'll make you understand with examples. So the example number 1 for job production. நிறைய பேர் ஒன்றா சேருவாங்க, ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவாங்க, அந்த விஷயத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிடுவாங்க. இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சினிமா ஃபீல்டு. இப்போது பாகுபலின்ட்டு ஒரு படம் எடுத்தாங்க. ராஜமௌலி, பிரபாஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த படத்தில் நடித்தாங்க. அந்த படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், எல்லாம் கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. திருப்பி அதே செட்டு அதே மக்கள் சேர்ந்து பண்ணுறாங்களான்னா கிடையாது. அகெயின் ராஜமௌலி இஸ் பிஸி இன் டூயிங் சம் அதர் ஃபிலிம், Prabhas is busy in doing some other film. All that முடிஞ்சு போச்சு. Next, construction of a bridge or construction of a house. If there is a construction, more people join together. They will try to finish one particular place. After finishing that construction, everybody will leave. That's all. இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்க்கு ஒரு பிரேக் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நடுவில் பிரேக் வரதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்டர்மிட்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த இன்டர்மிட்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கிறது வந்து ஜாப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் பேட்ச். வாட் யூ மீன் பை பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ பெட்டர் வே, நம்ம எல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஸ்டூடியோவில் போய் ஒரு காலத்தில் எடுத்திருப்போம். Experience with a photographer, there are 2 kinds of photos. One is gloss finish, the other one is matte finish. So if you want your photo to be finished in matte, then you'll ask the photographer, I don't want this glossy finish, I want a matte finish. If you are requesting to that photographer, what he will say is, sir, right now in the machine gloss finish போயிட்டு இருக்கு, after this batch is getting over, matte finish நாளைக்கு வரும், அப்போ I will give you the matte finish photos அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இதில் என்னன்னா, ஒரு பேட்ச் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும், அந்த பேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேற பேட்ச் வரும். இன்னும் ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் போட்டு குழப்பாமல் என்ன சொல்லலாம்னா, யூ ஆர் ஆல்சோ அ கைண்ட் ஆஃப் பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2016 ஒரு பேட்ச் இருந்துச்சு, 16, 17, 18. That's all. That batch is over. 2017 or batch. 17, 18, 19. That batch is over. So, ஒரு பேட்சுக்கும் இன்னொரு பேட்சுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேப் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன்டர்மிட்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம். ப்ரொடக்ஷன் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்காது. இந்த ப்ரொடக்ஷன் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகாமல் மிஷினை நிறுத்திட்டு வேற பேட்ச் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் இமேஜின் we are going to have a packing industry. இந்த பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் we are going to pack லேஸ் சிப்ஸ். லேஸ் சிப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எல்லோ கலரில் இருக்குது, இன்னொன்று க்ரீன் கலரில் இருக்குது, இன்னொன்று ப்ளூ கலரில் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வேறு வேறு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிப்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் ப்ளூ கலர் சிப்ஸை மட்டும் ஓட்டுறேன்.
அந்த ப்ளூ கலர் சிப்ஸ் பேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிரீன் கலர் சிப்ஸ் பேட்ச் வரும். அப்போ நான் மிஷின் ஆஃப் பண்ணிட்டு செட்டிங் எல்லாம் மாற்றிட்டு சிப்ஸை வேற போட்டுட்டு திருப்பி நான் பேக்கிங் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தெர் இஸ் அ கேப் பிட்வீன் த ப்ரொடக்ஷன். ஐ எம் ஸ்விட்சிங் ஆஃப் த மிஷின். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம நிறுத்தணும்னா இதை நம்ம இன்டர்மீடியட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லலாம். Okay, my dear children, I hope I have made you understand in a very clear way. So what is the idea of this class is, I don't want to make you sit for one topic for a very long time. So I just want to grab your attention in such a way that your attention is not getting deviated. So I wanted to finish one particular topic in a very short span of time. அதனால நான் இந்த டாபிக் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் ரெட் some 2 students have told out of 180 or something, one student I think so, he told sir little bit more in English அப்படினு சொல்றதுனால I tried. If some of you feel that you are not able to follow or it is difficult அப்படினா, then we'll again think about the changing the style of the class also. Okay, now இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம்ன்றதை நான் திருப்பி ஒரு தடவை ஃபைனலாக ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். As I was enough in English, I will tell you in Tamil. இன்றைக்கி நம்ம படித்தது வந்து ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமில் 2 வகையான ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. ஒன்று கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இருக்குது, இன்னொரு இன்டர்மீடியட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமில் we have 3 types. 3 typesல ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். டிமாண்டை பற்றி யோசிக்காமல் மிஷின் ஆஃப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷனில் அகெயின் A and B அப்படின்னு 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அனாலிட்டிக், இன்னொன்று வந்து சிந்தட்டிக். அனாலிட்டிக் சிந்தட்டிக்கில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு நிறைய ரா மெட்டீரியல் போட்டு ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு சிஸ்டம். இன்னொன்று ஒரே ஒரு ரா மெட்டீரியல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வருதுன்னா அது இன்னொரு வகையான ப்ரொடக்ஷன். இதுக்கப்புறம் அசம்பிளின்னு சொன்னேன். அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ப்ரொடக்ஷன்ற மாதிரி எதுவும் நடக்காது. அதுக்கு பதிலாக என்ன நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பண்ணுவாங்க. இது அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே கண்டினியூஸ், இதில் எதுவுமே ஸ்டாப்பேஜ் இருக்காது, கண்டினியூஸாக ப்ரொடக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதை தவிர இன்டர்மீடியன்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ட்டு இன்னொன்று இருக்குது. வாட் யூ மீன் பை தட் இன்டர்மீடியன்ட் ப்ரொடக்ஷன்னா, ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இன்னொரு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியன்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நமக்கு 2 வகைகள் இருக்குது. ஒன்று ஜாப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம், இன்னொன்று பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லலாம். ஜாப் ப்ரொடக்ஷன்னா ஒரு ஜாபை செய்யறதுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த வேலையிலேருந்து பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ ஹவுஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ மால், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இதுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செஞ்சுருவாங்க. திருப்பி அந்த பேட்ச் அப்படி அந்த ஜாப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணவங்க எல்லாரும் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பேட்ச் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் ஃபஸ்ட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேட்ச் ஓடும். இந்த ஒரு பேட்ச் இன்னொரு பேட்ச் வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஜாப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. Hope you have understood about production system in detail. Now we'll go to the next topic, and the next topic will be in the next video. Thank you, my dear children.